Rotary Club of Calicut പുതിയ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥാനമേറ്റു. ചടങ്ങിൽ ജസ്റ്റിസ് ആർ ബസന്ത് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. കാലിക്കറ്റ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ ജസ്റ്റിസ് ബി ബസന്ത് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. You are going to go through, and I'm happy that those winds of change are being absorbed, are being accepted by the Rotary. Congratulations. ക്ലബിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എടത്തുടി രാധാകൃഷ്ണനെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഡി മനോജ് കുമാർ സ്ഥാനാരോഹണ ചിഹ്നം അണിയിച്ചു. മറ്റു ഭാരവാഹികളെ പ്രസിഡന്റ് എടത്തുടി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ അണിയിച്ചു. I hope none of you will run away from him, but the problems will be the advisor. So that the smile will appear. പേടിച്ചരണ്ടായി കോഴിക്കോട്ട് ഡോക്ടർ വി വിശ്വനാഥ്, വി പി ഹരി, ശ്രീലക്ഷ്മി മുരളീധരൻ, ഡറായസസ് മാർഷൽ, അനിൽകുമാർ ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.